Hello everyone, thank you for the opportunity. I will present the final project and at this time entitled Design and Implementation Case for the Sensor and Expert Deployer with the supervisor and examiner research. Before I start to introduce myself, my name is Dennis Bulan Saranggu, when with my friend Sari Detambulan from the Trade Computer Technology Study Program. In today's discussion, we have four outlines, namely one big one, to propose three research questions and four demo. The following, my friend will discuss the background first. Please, Sarida. Thank you, Daniel. There are two backgrounds. Number one, purpose research by two groups. In REST data has been conducted by the two proposed groups, namely the Freeze Remote Sensor and Aquator Deployment UC SP32. By group 10, the R2, the TK 18 which has designed and made an access control system to deploy many sensor and aquator using one SP32 device. And the second IoT device inventory management by group 6 TA2 the TK 20 which has product a practical device equipped with Vertaus such as management, control, and monitoring of node RAD configuration on endpoint device and analysis of sensor data on Grafana. Number two, key benefit in the shortcoming of the proposed development system. The shortcoming of the tool are the Axe sensor must be connected individual and does not have eye casing. Therefore, design implementation of education sensor and aqua deployment product case is very important to ensure the performance and durability of the device in daily operation condition. And purpose number one, design a product with the necessary technical to develop a final product sensor and aquator developer as the complete solution for end products in the context of IoT. Number two, development a sensor and aquator development that can effectively and efficiently integrate managing and monitoring sensor and aquator device in IoT system. Number three, develop a final product sensor and aquator development is ready to hardware and software to connect with X order using a regime in system. Next to Daniel. Thank you, Sarida. Research question. How to design and implement the product case for all tools properly. To design and implement product case for all tools properly by one, knowing each side of the sensor to be made to adjust the side down from the sensor case. Two, sketching first in pro picture and after the sketching in the 3D design tools software used by software SolidWorks. And three, choosing material to be able to implement the and final testing whether the test phase was successful. Next, the demo the system again and demo the testing case. Thank you. Hello everyone. Thank you for the opportunity. I will present the final project and at this time entitled
design and implementation case in product sensor and expert deployer with the supervisor and examiner. Before I start to introduce myself, my name is Dennis Bulan Saranggu, when with my friend Saride Tamburan from the Trade Computer Technology Study Program. In today's discussion, we have four outlines, namely one big one, two propose, three research question, and four demo. The following, my friend will discuss the big one first. Please, Sarida. Thank you, Daniel. There are two backgrounds. Number one, purpose research by two groups. In REST data has been conducted by the two proposed groups, namely the Freeze Remote Sensor and Aquator Deployment UC SP32. By group 10, the A2, the TK18, which has designed and made an access control system to deploy many sensor and Aquator using one SP32 device. And the second IoT device inventory management by group 6 TA2, the TK20, which has product a practical device equipped with Vertaus such as management, control, and monitoring of Node RAD configuration on endpoint device and analysis of sensor data on Grafana. Number two, key benefit in the shortcoming of the proposed development system. The shortcoming of the tool are the X sensor must be connected individual and does not have eye casing. Therefore, design implementation of education sensor and aqua deployment product case is very important to ensure the performance and durability of the device in daily operation condition. And purpose number one, design a product with the necessary technical to develop a final product sensor and aquator developer as the complete solution for end products in the context of IoT. Number two, development a sensor and aquator development that can effectively and efficiently integrate manage and monitor sensor and aquator device in IoT system. Number three, develop a final product sensor and aquator development is ready to hardware and software to connect with X order using a plugin in system. Next to Daniel. Thank you, Sarida. Research question. How to design and implement the product case for all tools properly. To design and implement product case for all tools properly by one, knowing each side of the sensor to be made to adjust the side volume from the sensor case. Two, sketching first in pro picture and after the sketching in the 3D design tools software used by software SolidWorks. And three, choosing material to be able to implement the and final testing whether the test phase was successful. Halo, perkenalkan nama saya Dennis Saragi dari Program Kelompok 19 yang berjudul Design and Implementation Casing Product Sensor. Saya akan mendemokan dari ketahanan dari masing-masing case. Case tersebut akan saya jatuhkan dari 3 tahap, yaitu dari lutut kaki, pinggang, dan atas kepala saya. Yang pertama itu ada case dari SP32. Nih. Mari kita lakukan dari 3 tahap tersebut. So this code from ini pertama SP to connect the MQTT. So the program begin with the serial communication. Dan yang ketiga itu adalah dari atas kepala langsung. saya.
Langsung mulai aja. Oke. Dan hasilnya tetap utuh dan tanpa banting. Dan yang kedua itu adalah case sensor peer. Mari kita lakukan dari atas lutut kita, dari atas lutut saya. Dan yang kedua dari atas pinggang. Lagi uji gitu. Dan yang ketiga dari atas kepala saya. Dan kita lihat hasilnya Mau kedengaran suaranya. tetap utuh. Dan sensor ini terbukti tanpa banting. Dan yang ketiga itu ada sensor, dan bukan sensor, dari relay atau kita sebut itu akuator. Ada 3 tahap yang kita lakukan lagi seperti yang tadi. Yang pertama itu dari lutut, dari atas pinggang saya, dan yang ketiga itu adalah tahap dari atas kepala saya, menjatuhkannya. Dan kita lihat case tersebut terbukti tidak hancur yang udah kita tes dan banting. Dan terakhir adalah case sensor dari 2 sensor api dan sensor cahaya. Mari kita tesnya Tapi Ben, seperti yang tadi bagus. kita tahap tadi. Kau yang record. Kenapa kau bilang? Itu dari lutut Juga video kan samamu, maksudnya berlangsung kau satu bisa nggak kira-kira? dan itu dari Ber- Berjangan telat nanti kita ngumpul. Ada nggak? Oh ini penyimpananmu yang kayak terakhir 5, dari 10 atas giga kepala lagi. saya. Iya. Dan Berfungsi seperti kau kita ini. lihat case tersebut Record aman bus. dan tidak hancur Maksudnya kau aja di dalam di dalam case yang ada langsung di poin ke sensor video. tersebut. Terima kasih. Yang kedua, saya menguji tes dari percikan air. Di sini saya menggunakan satu case dikarenakan ketika air tersebut masuk bagian dalam lapisan case dari luar lapisan case, maka pengujian percikan air gagal. Ketika percikan air tidak masuk dalam case dari luar case, maka pengujian tersebut berhasil. Mari kita akan testingnya. Ini kita akan tutup. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Nanti kita lihat apakah ada percikan air atau tidak. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Nah, tidak ada percikan air di dalam case tersebut, maka pengujian tersebut berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ketiga, kita akan mengimplementasikan sistem plugin. Nah, di sini sistem pluginnya dari SP32 ke sensor peer. Nah, sistem plugin itu kita hanya menghubungkan secara gampang karena di sini udah terhubung dengan kabelnya tersebut, maka kita hubungkan ini ke SP32. Nah, seperti ini sistem plugin namanya. Karena ini udah sensor peer terpakai, maka kita lanjut ke sensor cahaya. Ini sensor cahaya, ini casingnya kita masukkan dan udah terhubung dengan kabel sistem pluginnya. Lanjut ketiga, kita ganti sensornya menjadi sensor api. Ini sensor api. Ini sudah terhubung sensor apinya. Kita tutup kembali. Dan kita hubungkan ke SP32. Seperti ini. Case-nya sama seperti sensor cahaya tadi. Dan lanjut keempat itu adalah relay. Nah, ini udah saya pasang terlebih dahulu ya, seperti ini gambarnya sistem pluginnya. Yang terakhir adalah kelima adalah sensor suhu dengan SP32. Sistem gambarnya seperti ini.
Ini sensor. Lihat dan ini SPT2. Sekian dari saya. Terima kasih.